Oh. So, Avasara Bhikkshuni Mahansa, the question is, in that sermon, Venerable Thero, Susila Thero, on several occasions talks about, I mean, many times he talks about the dangers of having a view of any sort other than understanding the Buddha word. Now, how does one deal with when a question arises in our mind? Does that alone create some sort of akusala karma, a grave karma that unaware to us? That It depends on what type of a question. If the question belongs to anything to do with kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka, anything to do with selfishness, self-centered thought, of course it's a kusala. We can have kusala vitarka too. එහෙම questions එන්නත් පුළුවන්. අරවා වැරදි කියන අවබෝධයෙන් එන question එක අපිට තේරිච්ච දෙයක් තේරුනේ නැති දෙයක් ගැන එන question එක මග වඩන්නකොට පැහැදිලි නැති නිසා එන questions එවුවා පව් පිරෙනෙවුවා නෙමෙයි. So that's okay. So you need to recognize there's two types of vitarka. ඒ විතර්ක වලින් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, හිංසා විතර්ක. ඒ වගේන් එනේව තමයි වැරදි ඒවා. ඒවා තමයි අකුසලයට ගෙනියන්නේ අපිව. Nekkhamma vitarka, vyapada vitarka, vihinsa vitarka. That means you seeing this fall in the unwholesome thoughts. You seeing that that's the wrong thoughts. Then you developing the ability to let go of those thoughts, renouncing those thoughts. Nekkhamma vitarka, kamaya atharinna puluwan vitarke. Avyapada vitarke, vyapada opposite එක maitri සහගත විතර්ක. Avihinsa vitarke, hinsa vitarke opposite එක karunabara vitarka. Those are good thoughts, wholesome thoughts. And they are to be developed. ඉතින් ඒවා develop කරද්දිත් අවබෝධ වෙච්ච නැති දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපි උදව් කරගන්නවා අපේ අවබෝධය වඩා ගන්න. අර අකුසල් විතර්ක වලින් ප්‍රශ්න නගනවා නම් ඒවා මූලික වෙලා ප්‍රශ්න එනවා නම් එතන අකුසලයක්. තේරෙනවද? But if you tell me specifically about a question, then I might be able to go in more detail and tell you whether that question is a kusala or akusala. Thank you, Bhikkshuni Mahansa. No, because he kept saying it throughout and explaining a lot about the great dangers of this. In fact, not to even discuss this with the little knowledge, you know, the great danger you can bring upon yourself by unnecessarily discussing stuff that you don't know. That because I think so many people are teaching so many things, not in line with the Dhamma. What they think is the Dhamma, they are teaching without any fear. Ekai. I think that's what he was meaning, I think. But if you have a specific question in mind, whether thinking of that or whether that type of questions are wholesome or unwholesome, then I can go into detail. Tell me if you can spell out the question. Actually, his sermon, I had the opportunity because I was traveling quite a bit last week to listen to almost the whole thing. So, no, I think he goes on to explain quite well. At the beginning, I mean, he explains what he means by that. තව දෙයක් is that මේ sermon එකේ තෘෂ්ණාව ගැන තමයි ඒක ප්‍රහාණය කරන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය සම්බන්ධ කර ඒකටමයි more than the
anger. Because all of this is based on the whole cycle is based or the base is Trushnava. In anger, I mean, we see our anger more than we see our tanha, isn't it, Bhikkhuni? So how do we break the cycle when we like say අපිට තරහ යන එකනේ අපිට දැනෙන්නේ අපේ තණ්හාවෙන් අපි වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණ දාට තමයිනේ තණ්හාව තිබ්බයි කියලා තේරෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ මොකක්ද එතකොට? එතකොට දැන් තරහක් ඇති වුණාම ඒක පටිච්ච සමුප්පාදයට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි පුතේ. Is it okay if I talk in Sinhala? දැන් අද මොලේ වැඩි වැඩ කරන්නේ නෑනේ. It feels quite fog. සිංහලෙන් කතා කරාට කමක් නෑනේ. I know. I think it's okay, Bhikshuni Mahansa, but if anybody has an issue, please drop a message or unmute and ask questions. Just let me know if you have a question, because I feel comfortable talking in Sinhalese. මොකද ඒක ස්වභාවිකවම එන එකනේ දඩබඩ ගාලා වචන ටික. මෙහෙමයි. තණ්හාව කියන එක හැමතිස්සෙම අපි තුල තියෙන දෙයක් අවිද්‍යාවෙන් ඉන්න තුරාවටම. ඒ කියන්නේ සැප වේදනාවට හැමතිස්සෙම කැමැත්තක්ම එනවා. ඒක තමයි කාම තණ්හා කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ අපි මේක ගැන චුට්ටක් කතා කරා කියලා හිතනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා සැප වේදනා, දුක වේදනා, දුක්ඛ මසුඛ වේදනා, the pleasant feeling, unpleasant feeling and the neutral feeling. Did I talk about this in a previous one? Did I explain when we experience in seeing, hearing, smelling, tasting, touching and sensing, that we experience it in one of these ways, either as a pleasant or unpleasant or neutral? Did I explain? Yes, Bhikkhuni Mahansa. Okay. So when we experience something, in that experience, if it's a pleasant one, without even we thinking we like it, the likeness comes. Unconsciously, the likeness comes. This is how it's programmed. So this liking to the pleasant sensation and wanting to be with the pleasant sensation, wanting to develop the pleasant sensation, wanting to experience more and more of that pleasant sensation is called the lobha. So how does this lobha develops? From kama tanha. So this inclination towards developing this liking, wanting more and more of the pleasant is called the kama tanha, desire, greed. Then when you experience something that is unpleasant, it is undesirable. Now you don't want it, you don't like it. So you want to get rid of it. This wanting to get rid of what you have is called the vibhava tanha. That is called the dvesha. That is called the hatred. And vibhava tanhaවෙන් තමයි hatred කියන එක එන්නේ. එතකොට hatred කියන්නේ මේ තණ්හාව නැති දෙයක් නෙමෙයි. කාම තණ්හාවේ opposite එක. අර pleasant sensation එක ඕනි කියනවා එක පැත්තකින්, මේ ඒක නැතිකොට ඊට පස්සේ එන unpleasant sensation එක එපා කියනවා තව පැත්තකින්. This is a heavy chemical reaction. තද reaction එකක් ඇතුලේ එන ඒක තමයි තණ්හා කියලා කියන්නේ. Emotion. This is in motion.
එතකොට ඔය අතර තියෙනවා excuse me ඔය අතර තියෙනවා මේ neutral feelings. So the neutral feeling, we really don't heavily react like wanting it or wanting to get rid of it. There is no desire or dislikeness. No greed, no hatred. But what is there is called the moha. මොකද්ද මෝහය කියන්නේ? මෙන්න මේ neutral feeling එකට we start to think or it appears like it exists. It is there. There is two sides to this existence. One is when you are experiencing the experiencer, the subject. And what you experience, you think it's outside, that is called the object. So, two things come to exist. I and the world. දෙකක් පැන වෙනවා. මමයි පිටයි. අජත්ත බහිද්ද කියලා කොන් දෙකක් මේකේ හම්බ වෙනවා. දෙපැත්තක් හම්බ වෙනවා. මේ මෝහය නිසා මම කියන්නේ මෝහයේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ලෝකේ එළියේ තියෙනවා කියන්නේ මෝහයේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. එතකොට මෙන්න මේ තියෙනවා කියලා හිතන ඒකට තමයි පාලියෙන් කියන්නේ භව. මේ හැඟුමට කියන්නේ භව තණ්හා කියලා. එතකොට for the pleasant sensation that you wanting to have it more and more and more is called the kama tanha. Then the unpleasant feelings you don't want, you want to get rid of it. You don't want to experience it. That aversion is called the vibhava tanha. That is how the hatred starts. Bhava tanha, vibhava tanha. Sorry, this is vibhava tanha. First we said the kama tanha. This in between one, the neutral feeling, adukkama asukha vedana. For that, you don't have the likeness or dislikeness, but to that, you start to form this thought, the concept that I'm experiencing the world, I'm here, I like this, I like that, I want this, I want that. All these things, where there is no vidya, only the avidya, and you're not seeing your experience in the paticca samuppanna way. In that moment, what you have is the bhava tanha. And that is called the moha, delusion. The sense of I and the sense of the world existent outside of me. Okay. So, the anger is also part in there. Hatred එකේ එක frequency එකක් තමයි anger. Hatred එකේ තව frequency එකක් තමයි jealousy. Another frequency is like the grudges, enmity, and like that. එතකොට මේක දැන් අද කාලේ why people get too angry? They have too much anger, too much hatred, too much jealousy, too much of that side. Why? Because too much of ego. මේ භව තණ්හාව වැඩි. A sense of I. When you have this too much of ego එකෙන් ඊළඟට වෙන දේ තමයි මේ කාමෙත් වැඩි වෙනවා. Because as long as this sense of I develops, all I want to is feel good, be good, good feelings, good taste, everything good I want. So, කාමයට හිත යනවත් වැඩි.
කාමයට ඇලිලා සැප විඳින්න හිතන්න එයාට දුක වේදනාවල් දරා ගන්න අමාරු වෙනවා. එයාගේ හේට්‍රඩ් එක පැත්ත වැඩිපුර නගිනවා බුස් ගාලා. කාම තණ්හාව වැඩි වෙන්න ඉවසීම අඩුයි. අදායට මනසට වෙන දේ දැන් පෙනේ. කාමේ වැඩි වෙන්න ඉවසීම අඩු වෙනවා. තමුන්ට අකමැති ෆීලිංස් එනකොට ඉවස ගන්න බෑ. එතකොට highly reactive. අන්න ද්වේෂය නැගලා එනවා. ද්වේෂය පාලනය කරන්න නම් මේ කාමයේ ආදීනව දැකලා කාමයේ පැත්ත අඩු කරගන්න බස්ස ගන්න ඕනේ. මේ දෙක යන්නේ hand in hand. එකක් පාලනය කරන්න අමාරුයි, දෙකම පාලනය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර කිව්වා වගේ අපිට ආසාවේ වැරද්දක් පේන්නේ නැහැ. ආසාවල් ඇවිල්ලා යනවා පේන්නේ නැහැ. In fact the whole life is driven by this ආසාවල්. pleasant feelings වලට තියෙන කැමැත්තෙන් තමයි අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. If you take it, if you look it closely. ඉතින් මේ පැවැත්මේ තියෙන නිස්සාර බව දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට තමයි යන්න තේරෙන්න ගන්නේ මේ කාමයේ පස්සේ අනේක නෙමෙයි වැඩේ. මේ කාමය වැඩෙන සංකාර හද ඉන්න එක නෙමෙයි වැඩේ. මේ සංකාර නිරුද්ධ වෙන්න දෙන්න ඕන. මේවා පීස්ෆුල් වෙන්න, මේවා සමතයකටපත් වෙන්න දෙන්න ඕන. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ච සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛ. මේ ඔක්කොම ලීඩ් වෙන්නේ දුකට. ඒ නිසා බුදුචාන් වහන්සේ පෙන්නනවා වය ධම්මා සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේසං වූප සමෝසුකෝ. මේක තමයි මොලේ ඇති වැඩේ කියලා පෙන්නලා දෙනවා. මොකද්ද මේ සංඛාර නිරුද්ධ වෙන්න දෙන්න ඕන. මේ අලුතෙන් හද උණ තියාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. අපි අවිද්‍යාව දුරු කරන්න ඕනේ. විද්‍යාව වඩා ගන්න ඕනේ. එතකොට එන්න හිතවිලි ඔය හිත ඉන්න එක අපි අඩු කරන්න ගන්නවා. වැඩකට නැතිව අතහැරලා දානවා. කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, හිංසා විතර්ක අඩු වෙන්න හිත සමතයකටපත් වෙනවා. පංච නීවරණ අයින් වෙනවා. හිත සමතයකටපත් වෙන්න හිතේ සාන්ත ගතිය එනවා. සාන්ත ගතිය එන්න හොඳ ෂාප්නස් එකක් එනවා. අන්න ඒ ෂාප්නස් එකට මේවා විනිවිද පේන්න යන්න ගන්නවා. එතකොට හැම තිස්සෙම එක්ස්පීරියන්ස් එක යාට චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒ කෝණයෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ හටගත්තු එක්ස්පීරියන්ස් එකේ අපි විඳින වේදනාව සැප වේවා දුක වේවා අදුක්ඛම සුඛ වේවා මේක අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්තයි කියලා අඳුරගත්තේ නැත්තම් වැඩේ ලෙඩේ නේද කියන එක තේරෙනවා. ඒක දුකට ස්ට්‍රෙස් එකකට මුල් වෙනවා නේද කියලා පේන්න ගන්නවා. ඉතින් එතකොට එයා හදන්නේ මේ ඇස්පිනෝ ටීවී බල පත්තර බල ගේම් ගගහ ඊමේල් කර ටෙලිෆෝන් අරගෙන පච ගගා ඉන්න සින්දු අහහ ඉන්න කකා බිබී රස බල රස දේවල් රස කර කකා ඉන්න සෙන් ගගහ ඉන්න මේකප් කර ලස්සන ඇඳුම් ඇඳ ලස්සන දිහා හැඩ වැඩ බල ඌව කර ඉන්න හදන්නේ. එයා දකිනවා මේ හැම එකක්ම ගිනි ගන්නවා ගිනි අවුල ගන්නවා වගේ වැඩක් මේ. ප්ලසන්ට් ෆීලිං එක අල්ලගෙන සැප විඳින්න හදන එක මේක තමයි වැරදිච්ච තැන. එයා එතන හදන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට අහු වෙන්නේ නැතුව ඒක අතාරින්න ගන්නවා. අන්න නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණත්තාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදන්. ඒක මේ අටසිල් අරගෙන ඉන්නකොට විතරක් කරන වැඩක් නෙමෙයි. අවබෝධය වැඩෙන කෙනා තුල එයා මෙව රමණය කරන එකෙන් වලකින්න ගන්නවා. මොකද එයා දකිනවා මේක නිකන් ගිනි කූරක් ගහලා ගින්නක් පත්තු කරනවා වගේ නිවිලා තියෙන මේ මනස අවුල ගන්න හොඳ විදිය මෙව්වා. ඉතින් අද මෙව්වට ගොඩක් ඇක්සස් වැඩි නිසා රේඩියෝ එකෙන් ටීවී එකෙන් WhatsApp එකෙන් මොනවද ෆෝන් එකෙන් ඔය හැම විදියකටම මොකද්ද කරන්නේ වින්ඩෝ shopping කියලා හරි වේවා කරන්නේ අවුල ගන්න එක. හොඳට මේ නිවිලා තියෙන ආයතන ටික
අවුල ගන්න. ඉතින් දැන් මේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල මානසික රෝග වැඩි ඒ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි හින්දා. ඒ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. ගිනි තියා ගන්නවා. හැමතිස්සෙම ගිනි තියා ගන්නවා. හැමතිස්සෙම ආයතන ටිකෙන් මොලේ ගිනි තියා ගන්නවා. ඉතින් ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. දුක වැඩි. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර අපේ රටවල් වල ඔච්චර තිබුණ නෑ කාමයට ඇක්සස්. ඒකයි අපේ අය සැනසille හිටියේ. දැන් ඉතින් යාලත් වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල වැඩ කරන විදිහටනේ කරගෙන යන්න හදන්නේ බ්ලයින්ඩ්ලි. එතකොට අපේ රටේ අයටත් සහනය නැතුව යනවා අපරාධෙති. තමයි what to do. So you need to understand මේ කාමයේ ආදීනව දකින්න ඕන. මේක පස්සේ ගියාම ගිහිල්ලා සැප විඳින්න හැදුවම නැති ගින්නක් හදලා ගින්නක් ගහලා ඒක මැද්දේ කූල්වට ඉන්න හදනවා වගේ වැඩක්. කරන්න බැරි වැඩක්. අන්න ඒකයි. ඉතින් මේක නුවණින් දකින්න ඕනේ. අර කිව්වා වගේ තණ්හාව කියන එක මේ gediya පිටින් පේන්නේ නැහැ. ලේබල් වෙලා එන්නේ නැහැ. But everything that you do, what you say, what you experience, at the bottom there is tanha. My experience ekakama, whether you are experiencing the pleasant sensation or neutral or unpleasant, you will have a reaction or you will have a thought form to that. එතකොටම තණ්හාව ඇවිල්ලා ඉවරයි. තණ්හාව නැත්තේ කොතනද? ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක එතකොටම එයාට අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. අන්න ඒක තමයි අවිද්‍යාව දුරු කරගෙන විද්‍යාව පහළ කරනවා කියන්නේ. ප්‍රඥාවෙන් ඒක දිහා බලනවා කියන්නේ. එක්ස්පීරියන්ස් එක දිහායි බලන්න ඕනේ. අනිච්චයි දුකයි අනාත්තයි කියලා. අන්න ඒක දැකපු හැටි අන්න එතකොට එයා දකිනවා මේක දුකට නේද හේතු වෙන්නේ, මේක ස්ට්‍රෙස් එකට නේද මුල වෙන්නේ. මම මේකේ ඇත්ත කතාව දැක්කේ නැත්තම්, පටිච්ච සමුප්පන්න බව දැක්කේ නැත්තම්, මේකේ ස්වභාවය අනිච්චයි කියලා දැක්කේ නැත්තම් කියලා දකින්නකොටම ප්ලසන්ට් සෙන්සේෂන් එකට ආසාවකුත් නැතුව යනවා. අන්ප්ලසන්ට් එකත් එක්ක ගැටෙන්න උවමනාවකුත් නැතුව යනවා. මම මෙව්වා එක්ස්පීරියන්ස් කර කර ඉන්නවා ලෝකේ තියෙන දෙයක් කියන අන්නේ මුලාවත් මිදෙනවා. නේතම් මම නේතෝ හමස්මි නේතෝ අත්තාති කියන උත්තරේ එනවා මෙයාට. අනිච්චයි දුකයි අනාත්තයි කියන උත්තරය ආවා. ඒ දුකට හේතුව දුකේ පැවැත්ම, දුකේ නිරුද්ධ වීම. දුක නිරුද්ධ කරගන්න මග මේක නේද? මෙහෙම නේද යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්නේ? මේක නේද කරන්න ඕනේ භාවනාව? මේක තමයි කුසලස් උපසම්පදා කියන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව නුවණ මෙහෙවන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ඒක තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවා කියන්නේ. ඉතින් ඔක ගිහියෙක්ට ලේසියකට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි ඔය තියෙන වැඩත් එක්ක. වැඩ 100ක් එක්ක. ඒ නිසා තමයි විවේකේ ගන්න කියන්නේ. විවේකේ ගත්තොත් අන්න විවේකයේ තුල පුළුවන් do this to some extent. තේරෙනවද මං කියන එක? මේ මොලෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. දැන් බලන්න මගේ බ්‍රේන් එක හොඳටම ෆොගි වෙලා තියෙන. වැක්සින් එක ගැහුවට පස්සේ පහු වෙනදා වෙද්දි උණයි, දැන් ඔළුව කැක්කුමයි. එතකොට මේ ෂාප් නෑ මගේ thinking. It's blur. ඒක පණ නෑ. අන්න දැක්කද? ඉතින් ඒක මගේ පාලනේ නෑ. ඇඟේ මොනවා හරි වැඩ කරන කෙමිකල්ස් එක තමයි. ඉතින් ওই වගේ තමයි කෙනෙක්ට තරහ ගියොත් ඒත් මේ වගේ තමයි. මොලේට අර කෙමිකල්ස් ආවම ඇඩ්‍රිනලින් ආවම you can't think straight. කෙනෙක්ට ආසාවක් ආවොත් රාගෙන් මත් වුණොත් ඒත් මීට එහා. එතකොට ඒ කෙමිකල්ස් වලින් මොලේ බ්ලන්ට් වෙනවා. ඔක්කොම නියුරෝන්ස් ටික හෙට මෙහෙට වෙලා බ්ලොක් වෙලා you can't think rationally and logically. I think එතකොට වැරදි decisions ගන්න. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ මේ කාමචන්ද, ව්‍යාපාද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මේ පහ තියෙනකම් මුකුත් කරන්න බෑ. If you have 5 hindrances and you're thinking in the wrong way, all that unwholesome thoughts, kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka, giving rise to your kamachanda, vyapada, tina midda, uddacca, kukucca, vichikicha, you can't do anything. It fogs your brain. You can't do nothing. I think it's very important to have a clear mind.
You have to clear 5 hindrances. To clear 5 hindrances, you need to think in the proper way. Get rid of the unwholesome thoughts and only think with the wholesome thoughts. Only learn to interpret your circumstances in the wholesome way. Nekkama vitarka, avyapada vitarka, avihinsa vitarka වලින්. එතකොට එන්න ඔන්න හිත පිරිසිදු වෙනවා. බ්‍රේන් එක පිරිසිදු වෙනවා. අර කෙමිකල්ස් අයින් වෙනවා. ඉමෝෂන්ස් අඩු වෙනවා. ඉමෝෂන්ස් අයින් වෙලා යනවා. The 5 hindrances will start to diminish, start to disappear. Then your brain will gain good power. It'll get the clearance from these chemicals, so it will work well. It will have the sharpness, so you can think straight. Sharpness එකම ඔන්න පේනවා ඇත්තට මේ කියන කතාව ඇත්ත නේද කියලා. ඒක හැමතිස්සෙම ඉතින් වැඩ කරන්න ඕනේ. රස කෑමක් කද්දි perfume ගහන්න ඕන වෙද්දි මේකප් දාන්න ඕන වෙද්දි ලස්සනට ඇඳලා කන්නඩිය දිහා බල බල ඉඳි තව මොනවද කරන්නේ ටීවී බල බල ඉඳි නිවුස් අහා ඉඳි පත්තර බලනකොට මැගසින් බලනකොට ගේම් ගහනකොට සින්දු අහනකොට සයිට් සීන් කරනකොට ටුවර්ස් යනකොට රටතොට බලන්න යනකොට හැම එකේදීම දකින්න මොකද්ද මේ වෙන ලස්සනයි සන්සෙට් එක කියලා කියනකොටම දැන් සමහර අය සන්සෙට් එක දිහා බලාගෙන භාවනා කරනවා කියනවනේ. හොඳට බලන්න මොකක්ද එතන ඇතුලේ ගැඹුරෙන් තියෙන්නේ කියලා. අන්න අපි දන්නේ අපි මුලා වෙන තැන. ඉතින් හැම තිස්සෙම මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව නුවණ මෙහෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාර කියන්නේ. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි භාවනාව. ඒක කෙරුවොත් තමයි ඔය කියන තණ්හාව දුරු කරගන්න පුළුවන්. අවිද්‍යාව දුරු වෙන්න ඕනේ. අවිද්‍යාව දුරු කරගන්නේ පටන් ගන්න මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින්. මේ හරි ධර්මය අහලා ඒකට අනුව යෝනිසෝ මනසිකාරය කරා. ඊට පස්සේ භාවිතෝ බහුලී කතා මේ අපි බණ කියනකොට විතරක් අහලා මේක ඒවලට විතරක් එහෙමයි කියලා හිතලා බෑ. You have to continue practicing it over and over and over. Dhammanudhamma pratipatti. It has to become part of the life. It has to be one with your life. You have to live with that. And එතකොට තමයි enlightenment. ඕක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට බහින්න තියෙන මඟ මුල. සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එන්න. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය දැක ගන්න හැමතිස්සම තමුන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය උලිප්පිලා එන්න. මේක නේද දුක. අනිච්චයි දුකයි. එතනින් බහින්න. මේක නේද මේ දුක. මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ තියෙන දුකක් නේද? ස්ට්‍රෙස් එකක් නේද මේ හටගත්තේ. ඒ දුක හටගත්තේ මෙහෙමයි නේද? මේක නිමුණා නේද දැන් මේ බලන්න. ආයි නිමා ගන්න මග මේකනේ මේක හරි නේද? මේක අවබෝධ වෙන්න ඕන. මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට අනුව මේ චින්තනයේ මෙහෙවද්දී අන්නේ හට ගන්න දුක නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ දුකෙන් තව දුකක් හට ගන්න. ඒක එතනින් නිරුද්ධ වෙලා යනවා ඉතුරුවක් නැතුව. අන්නේ විදිහට සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එන්න ඕනේ. ඉතින් සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එන්න තියෙන කාරණා 4 තමයි කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒක භාවිතෝ බහුලී කතා ඒ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තියට එන්න ඕනේ. තමයි සෝවාන් වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ. එතනට ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ. එතනට ආවම අන්න එයාට පේනවා එයා තුල තණ්හාව හට ගන්න විදිය. ඉතින් එතකොට දවසක් එනවා හට ගන්න ඉස්සෙල්ලා එයාට නිවා ගන්න පුළුවන්. එයා පරිස්සම් වෙනවා. අන්න මම කියපු එක තේරුණාද? Sadhu, sadhu, sadhu. Hey, Bhikshuni Nuhansa. Very clear. Anybody has questions? Please unmute and ask. So if I just go back to that example of, say, even in the sermon that Bhikshua talks about Subha Teraniya, who was a very beautiful person. ඒ ලස්සන දැන් ලස්සන දේවල් අපිට ඇහැට පෙනෙනවනේ මේ දැන් say for example sunset
or flowers in the garden or whatever. So ඒකත් හැදිලා තියෙන්නේ due to causes and conditions, or colors ඔක්කොම due to causes and conditions කියලා එහෙම නේද බලන්න කියන්නේ ඔබ වහන්සේ? මෙහෙමයි එළියේ තියෙන එක නෙමෙයි බලන්න ඕනේ. නෑ එතන දැන් ඒක ලස්සනයි කියලා කියන්නේ. ඔව්. We should not delight in them. Right. එතකොට එතන තමයි දෝෂෙ එන්නේ. අපි ලස්සන හැටියට දැක්කට we should see the සේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුජ්ජති. So this experience is අනිච්චයි. අනිච්චයි නම් මේකෙන් දුකක් එන්නේ. මම මේ හට අරගෙන නිරුද්ධ වෙන මේකට ඇලුනොත් එහෙම මේක නිරුද්ධ වෙනකොට මට මොකද්ද වෙන්නේ? I will get frustrated, disappointed. So I should not get attached to this. I should not delight. I should not starting to like this. එවල මේක දකින්න ඕනේ. අනිච්ච භාවය කියන එක දකින්න ඕනේ. present sensation එකත් එක්ක එකතු වෙලා සැප විඳින තැනට આવොත් චා ලස්සනයි කියලා ඉතින් sunset එක ඉවර වෙනකොට ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයි හිස්තැනක්. තේරෙනව නේද? ඒ නිසා sunset එක ඒක අඳුරගත්තට කමන්නේ, but we should not delight in that. You can see the beauty for beauty, but කාමයට ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක කාම විතර්ක හදා ගන්න හොඳ නැහැ. ඒක එහෙම නොකර ඉන්නේ කොහොමද? පටිච්ච සමුප්පන්නෝ මේක දකින්න ඕනේ. එතකොට ඉර නැග්ගත් එකයි බැස්සත් එකයි ඉර කොතන තිබුණත් එකයි. ඉර එන්නේ ලෝකෙට සේවය කරලා යන්න. ඉරේ ශක්තියෙන් අපි ඉන්නවා. ඒක එක වෙලාවට එක තැන තියෙනවා. අර වෙලාවේදී මේ මූදේ වතුරෙන් රිෆ්ලෙක්ට් වෙන හින්දා soft වෙනවා ඒ ලයිට් එක. ඒ නිසා අපිට ටිකක් බලන් ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉර සැරයි. මේක තියෙන්නේ ඒක රහස එකයි අපිට බලන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න හේතුව ඒ මූද ළඟින් එන සැනසෙල්ල ඒ නෙගටිව් අයන්ස් තියෙනවා මූදේ රැල්ලත් එක්ක නිතරම එතන වාතයේ සංයුතිය වෙනස්. ඉතින් අපිට ගියාම හරි පීස්ෆුල්. ඉතින් එතකොට ඒ සන්සෙට් එකත් බලන් ඉන්න පුළුවන් ඇහැට. ඒක දකින්න ඕනේ විද්‍යාත්මකව. ඉතින් මොකක්ද ඉතින් මේක මම මෙහෙම ඩිලයිට් කර හිටියා කියලා මේ මොහොතේ මගේ හුස්ම ටික ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අවිද්‍යාවෙන් ඉඳි. ඕකට ඇල්ලිලා ඔය ගිහිල්ලා කොහෙ නතර වෙයිද දන්නේ. ඒකයි මේ වගේ තියෙන භයානකම. හැමතිස්සෙම අවිද්‍යාව දුරු කරගෙන ඉන්න තැන ඉන්න ඕනේ. ඊයේ හවස මේ අජාන් වයාම අපවත් වුණා. දැන් ඒ වගේ තමයි අපිත් කොයි වෙලේද කියලා නෑ. ඉතින් ඕක තමයි කතාව. So don't waste time on either sunset or this or that or the other. මේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. මෙව නැතේ ලෝකේ විචිත්‍රයන්. මේ එළියේ ලෝකේ නෙමෙයි විචිත්‍ර දේවල් තියෙන්නේ. ඒකට මනසින් දෙන දේ අනුව තමයි අපි තුල කාමය හට ගන්නවද නැද්ද, ඒකට කැමැත්තක් ඇති වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි මවන සංකල්පය අනුවයි. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් දූරියෙන් කියලා ගමු. ඒකට මවන සංකල්පය අනුව තමයි ඒකට කැමැත්තක් එනවද වමනේ දානවද කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම උහුම තමයි. එතකොට ඒකේ අරකේ ඉන්ට්‍රින්සික් දෙයක් නෙමෙයි. මනසෙන් හටගන්න සංකල්පයට අනුව තමයි එතනින් එහාට අපි තුල හැඟෙන දේ අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපේ තුලනේ දුක හටගන්නේ. අපි මේක වයිස්ලි යෝනිසෝ මනසිකාරය. Yes, Bhikkhunin Mahansa. Sadhu, sadhu, sadhu. Does anybody have a question? Yes, Swami, I have. Yes. Bhikkhunin Mahansa, there's a question. Yes. අපි දැන් හුඟක් මෙහෙම මෙහෙණින් මහන්සියලාගේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා හැම නිතරම ආශ්‍රය කරලා අපිට ධර්මය කියලා දීලා දැන් ටික ටික තේරෙන not that I'm anywhere near
any achievement. හැබැයි දැන් දැන් ඔය මෙහෙණින් වහන්සේ කියන එක දැන් මේ හැමදේම අනිත්‍යයි මේවට ඇලෙන්න ගියාම තමයි නැවත නැවත ඒක හොයාගෙන හොයාගෙන යන්න ගිහිලා තමයි වෙහෙසෙන්න කියන එක හොඳට තේරිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් ලස්සනයි කියලා දෙයක් මම I fully agree with what you're saying. අපේ විඥානය තුලින් තියෙන එකක් නේ. එක එක්කෙනා දැන් මම sunset එකක් ලස්සනයි කියන එක, for example, Sohani might not think it's nice. She might just think, what is this Arundhati is going gaga about කියලා. So it is in my mind. හැබැයි ඒවට ඇලෙන්නේ නැතුව දැන් I mean the world is I mean I don't know whether I'm expressing myself properly. There is beauty, isn't it? If you don't get attached to it and then keep on wanting it back, but if you just let it go, isn't that practice all right? ඒක ඉතින් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ට තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නෙළුම් කොලේට දාපු වතුර වගේ අලෝ ගන්න නැතුව ඉන්න. එතනින් මෙහා ඉන්න අපි හැමෝම බොරුව කරන්නේ. සන්සෙට් එක දිහා බලාගෙන එන්ජොයි කරන නිසා තමයි ඒක දිහා බලන්නේ. අවිද්‍යාවෙන් තමයි එතනට වෙලා ඉන්නේ ඒක දිහා බලලා. අපි කියන්න පුළුවන් no I'm not enjoying කියලා. ඒ වුණාට ඇතුලේ වෙන්නේ අරක. ඔව් බලන් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒකට දිහා බලන් ඉන්න එක නේ. But if we try to practice now what you're saying, what අපේ හාමුදුරුවෝ වල ප්‍රඥා TV එකේම අපි අනන්තව ගොඩාක් හොඳ ධර්ම දේශනා අහලා ඒව දැන් අහලා ඉතින් we try to take that into our lives also no mehenin wahase, because then for me I'm 67 years, so I have lived my life and මට ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒ කියලා දෙන විදිහට දේවල් අතාරින්න පුළුවන් තරම් නිස්කලංකව ඉන්න මේ අර මනස පටලවා ගන්න නැතුව එක ඒව I try, not that I'm again I like no. Are you retired now? Yes, I left work and I was asked to come back, but I just didn't feel like going. I felt enough, like I have done enough for the world. I enjoyed also, not that I was disgusted or anything. So I just now feel I have the time to see and try to practice it, to observe myself more than anybody else, to observe what is going on. And with you, especially because you have done science and you explain it through how the brain works and with all these cytokines. And so it's I can like click on very easily to what you're saying. And also when it happens to me, like I try to observe it in myself. So and then you realize it's so true that ehipassiko කියන එක ඇවිල්ලා බලන්න මේක ඇත්තද නැද්ද කියන එක, not because anybody is saying it. So එහෙම යනකොට also like I feel I don't know නැත්තම් බුද්ධ ආගම හැමතිස්සෙම නිකන් හරි negative පැත් මන් දන්නේ මම කියන එක තේරෙනවද කියලා වෙනවාසිට දැන් අර අපි හැමතිස්සෙම දැන් මෙහි ලංකාවේ නම් ඉතින් අර දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ අපි දුක කියන්නේ sadness නෙවෙයිනේ. ඒ වගේ ඒක තමයි. ඉතින් ඒක නෙවෙයි කියලා I feel happy when I practice. I don't feel morose and like I just feel very happy when I'm truly practicing, when I feel that I have what shall I say, like that I'm as close as possible to what we are supposed to be, and when I veer away from it and then alila or tanha hari tara hari whatever the negative emotions, if I get overpowered by them, ඒ වෙහෙසයි ඒ අතෘප්තිමත් භාවයයි ඔක්කොම හොඳට දැනෙනවා. කියන්නේ අම්මෝ මෙතනට ආයෙ නම් එන්න හැ කියලා හිතලා ආයෙ come back to where we are supposed to be. But ඉතින් අර එහෙම යනකොට මෙහෙනින් වහන්සේම at the same time maybe it's me, like the way I'm made, like whatever my psyche is, my විඥානේ සසරින් ගෙන අපේවද මොනවද දන්නේ, but I like to think that everything is pleasant කියලා. You know, I know it's I fully understand what you're saying. Different. The what you're seeing, everything in a positive light is different too, because there is like even the unpleasant things we can see it in the positive light. Okay. So even the pleasant feelings we can see the ඒක දකින්න පුළුවන් අනිත් පැත්තටත්. ඒ කියන්නේ ඒකේ ආදීනව දකිද්දී අපිට ඒකේ pleasantness එක නැති වෙලා යනවා. But it doesn't mean we become unhappy. Oh.
It's like we are bringing the vehicle into the middle, you know, when it's just taking us to the other corner of the road. So you just bring it to the middle. මේ පැත්තෙන් Yeah. ආයෙ අර පැත්තට අදිද්දි මැදට ගේනවා. Oh, Pleasantness yeah. එකේ unpleasant බලන්න පුළුවන්, unpleasantness එකේ හොඳ පැත්ත බලන්න පුළුවන්. ඒතර මයින්ඩ් එක එනවා අර එක තැනකටවත් ඇටච් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකත් එක්ක කන්ෆ්ලික්ට් එකක් ඇති කරගන්න යන්නේ නැතුව මධ්‍යස්ථ තැනකට ගේනවා. මෙතන තමයි මුලින් තියෙන්නේ පීස්ෆුල්නස් එක. එහෙම පීස්ෆුල් වෙනකොට අන්න ලේසි ඒක පෙනිට්‍රේට් කරන්න how does this experience come to be කියන තැනට. But while you are heavily reacting and going off the road, you are Then heading to bumpy ride. ඉතින් කොහෙද අඬනවායි දොඩනවායි කෑකෝ ගන්නවායි රණ්ඩු කර ගන්නවායි නිසා කොහෙ පීස්ද? that's true. ඉතින් මැදට එන්න පුරුදු වෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. මැදට එන්න පුරුදු වෙන්න නිසා තමයි කියන්නේ ප්ලසන්ට් එක වගේ ඇලෙන්න යන්න එපා. අන්න ඒකයි. සන්සෙට් එක බලන්න කියලා ගිහිල්ලා යනවා නම් යන්නෙම ආසාව නිසාමයි. නමුත් යන එන ගමනක ඔන්න ඔතන ඉඳි ඉර බහිනකොට ඇහැ බලාගෙන ඉන්න හැදුවොත් කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් ගොයියෝ මේක බලන් හිටියා කියලා මොකක්ද ඇති වැඩේ මේ වෙලේ හුස්ම ගියොත්. නේද? මේ වෙලේ මම රහත් වෙන්න බලන්න ඕනේ. මේක ඇත්ත බලන්න ඕනේ. මේක මනස දැන් මේක පේනවා. මෙතන තියෙන අර සූදින් ගතියට මේ ප්ලසන්ට් ෆීලිං එකට දැන් මම ඇලීගෙන යනවා. මේක ඒක ඇත්ත කියලා දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. මේකට ඇලුනොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද්ද? මම ඒහා සමානවම මේ ප්ලසන්ට් ෆීලිංස් වලින් තෘප්තියක් ගන්න හදනවා. ඒහා සමානවම මට මේ වෙලේ වගේම කොයි වෙලේක හරි unpleasant feeling එකක් ආපුවට I will heavily react to get rid of it. මේක තමයි මේක යට තියෙන ඊළඟ බරපතල ප්‍රශ්නේ. Then we can't see any bad sights. එතකොට ඇස් දෙක පියා ගන්නවා. එක්ක මට බලන්න බෑ කියනවා. ඒ තරම් we don't like. ඉතින් ඒ නිසා මේ pleasant එක enjoy කර කර මේ රහත් වෙන වැඩේට යන්න බෑ. එනිසා යෝනිසෝ මනසිකාරෙම ඉන්න ඕනේ. මොකද මේක තියෙන්නේ මේ සංකාරවල. අපි මවන සංකාරය තමයි ඒක ඊට පස්සේ ඒ ඔරිජිනලි තියෙන ගතිය ඇත්තටම ලස්සන හෝ කැත හෝ මොකක් හෝ ඒක අපි විසින් හදාගන්නේ අන්න අර සංකාර කියන තැන. ඔන්න ඕක හොඳට තේරුම් කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. There was a professor called Professor Jill Bolt. While I'm talking, please type on Google, Puteswani, Professor Jill Bolts. Dr. Jill Bolts කියලා ගහන්න JILLBOLTS වෙන්න ඕනේ. She's a neuroscientist. So one day what happened to her, we'll watch both the documentaries because we are not in a rush. නේ අපි දැන් බොහොම හිමීට මේ discussion එක කරගෙන යන කට්ටියනේ හදිස්සියක් නැතුව. ඉතින් දැන් ඔන්න search කරන්න. එයාගේ එයි කීපයක්ම මට මේකට දැම්මහම මම කියන්නම් කොහොමද බලන්න ඕනේ කියලා. So one day when Jill Bolt, the BOLT either? ඔව් BOLT හරි ඒ වගේ එකක් තමයි. neuroscientist කෙනෙක්. මෙයාට දවසක් උදේ පාන්දර මේ නාන්න යනකොට එයාට ආව ස්ට්‍රෝක් එකක්. ඉතින් හැබැයි මෙයා neuroscientist නිසා මෙයා තේරුම් ගත්ත මොලේ මොකද්ද මේ වෙලේ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ she is explaining. So after that anyway she was taken to the hospital and did a major surgery. මේ golf ball එකක් size මේකක් අයින් කරලා තියෙනවා මොලෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ she was totally like a baba. The mona PhD nae, mona doctorate nae. She has to learn from the beginning, from the colors to ABC to everything. But then she picked up things very quickly. She picked up and trained the brain with her help with her mother and everything. And she started giving talks in the TED Talk. And I can see now what she is explaining. එයාට ස්ට්‍රෝක් එක ඒගෙන ආවම එයා කියනවා එයාට ඔෆිස් එකට නම්බර එක රින් කරන්න ගියාමත් මේ කාඩ් එක පේනවලු නමුත් නම්බරේ යට එන්නේ නැහැ. කාඩ් එකේ පාට පේනවා and she couldn't recognize the number as a number. So that a vachi sankara ever switch off vela. So it's not working in the brain at that moment. But
still the colors she can see. And she, because she's a wise person, she matched the shape of that colors into the phone and somehow dial the phone number to the office, and then the office people send the ambulance because they understood she's in trouble. What she said when she talked to the person on the other side, say hello and all that, she could only hear ro, 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 like she could not recognize even the what they are saying. So it was only a sound to her ear, you see. And she said she's trying to talk to the other person, and I don't know what they heard, what she communicated at that moment. But anyway, she got help on time. But the nice bit is, after she recovered, she's explaining what she was going through when her brain was shutting down. And it's very interesting to see how these sankharas shut down, and also how when you start to think how it comes. ඒක හරිම interesting. ඔය අපි කියන දේත් එක්ක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් මෙයාට මේ වෙච්ච දෙයින්. Let's watch first, then I will explain to you. Sister, and later as a scientist, I wanted to understand, why is it that I can take my dreams, I can connect them to my reality, and I can make my dreams come true? What is it about my brother's brain and his schizophrenia that he cannot connect his dreams to a common and shared reality, so they instead become delusion? So I dedicated my career to research into the severe mental illnesses. And I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Bennis in the Harvard Department of Psychiatry. And in the lab, we were asking the question, what are the biological differences between the brains of individuals who would be diagnosed as normal control, as compared with the brains of individuals diagnosed with schizophrenia, schizoaffective, or bipolar disorder? So we were essentially mapping the microcircuitry of the brain, which cells are communicating with which cells, with which chemicals, and then in what quantities of those chemicals. So there was a lot of meaning in my life because I was performing this type of research during the day, but then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the hemorrhage, I could not walk, talk, read, write, or recall any of my life. I essentially became an infant in a woman's body. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Excuse me. Thank you. It's been a joy. Our right human hemisphere is all about this present moment. It's all about right here, right now.
Our right hemisphere, it thinks in pictures, and it learns kinesthetically through the movement of our bodies. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems, and then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what this present moment smells like and tastes like, what it feels like, and what it sounds like. I am an energy being connected to the energy all around me through the consciousness of my right hemisphere. We are energy beings connected to one another through the consciousness of our right hemispheres as one human family. And right here, right now, we are brothers and sisters on this planet, here to make the world a better place. And in this moment, we are perfect, we are whole, and we are beautiful. My left hemisphere, our left hemisphere, is a very different place. Our left hemisphere thinks linearly and methodically. Our left hemisphere is all about the past, and it's all about the future. Our left hemisphere is designed to take that enormous collage of the present moment and start picking out details, and more details about those details. It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities. And our left hemisphere thinks in language. It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world. It's that little voice that says to me, hey, you got to remember to pick up bananas on your way home. I need them in the morning. It's that calculating intelligence that reminds me when I have to do my laundry. But perhaps most important, it's that little voice that says to me, I am. And as soon as my left hemisphere says to me, I am, I become separate. I become a single, solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you. And this is a portion of my brain that I lost on the morning of my stroke. On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me. And then it released me. And then it just gripped me. And then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of pain. So I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my cardia glider, which is a full body, full exercise machine. And I'm jamming away on this thing. And I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar. And I looked down at my body and I thought, whoa, I'm a weird looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. It was all very peculiar and my headache was just getting worse. So I get off the machine and I'm walking across my living room floor and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace and there's this constriction in my area of perception. So I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you got to contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance and I'm propped up against the wall. And I looked down at my arm and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button, total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind.
But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. And then all of a sudden, my left hemisphere comes back online and it says to me, hey, we got a problem. We got a problem. We got to get some help. And I'm going, oh, I got a problem. I got a problem. So it's like, okay, I got a problem. But then I immediately drifted right back out into the consciousness. And I affectionately refer to this space as La La Land. But it was beautiful there. Imagine what it would be like to be totally disconnected from your brain chatter that connects you to the external world. So here I am in this space, and my job and any stress related to my job, it was gone. And I felt lighter in my body. And imagine all of the relationships in the external world and any stressors related to any of those, they were gone. And I felt this sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage. Oh, I felt euphoria. It was beautiful there. And then again, my left hemisphere comes online and it says, hey, you've got to pay attention. We've got to get help. And I'm thinking, I got to get help. I got to focus. So I get out of the shower and I'm mechanically dressed and I'm walking around my apartment and I'm thinking, I got to get to work. Can I drive? And in that moment, my right arm went totally paralyzed by my side. Then I realized, oh my gosh, I'm having a stroke. And then the next thing my brain says to me is, wow, this is so cool. How many brain scientists have the opportunity to study their own brain from the inside out? And then it crosses my mind, but I'm a very busy woman. I don't have time for a stroke. It's like, okay, can't stop the stroke from happening, so I'll do this for a week or two, and then I'll get back to my routine. Okay, so I got to call help. I got to call work. I could remember the number at work. So I remembered in my office, I had a business card with my number on it. So I go into my business room. I pull out a 3-inch stack of business cards, and I'm looking at the card on top. And even though I could see clearly in my mind's eye what my business card looked like, I couldn't tell if this was my card or not, because all I could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell. And then I would wait for what I call a wave of clarity. And in that moment, I would be able to reattach to normal reality. And I could tell, that's not the card, that's not the card, that's not the card. It took me 45 minutes to get 1 inch down inside of that stack of cards. In the meantime, for 45 minutes, the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere. I do not understand numbers. I do not understand a telephone, but it's the only plan I have. So I take the foam pad and I put it right here. I take the business card, I put it right here, and I'm matching the shape of the squiggles on the card to the shape of the squiggles on the foam pad. But then I would drift back out into La La Land and not remember if when I come back, if I'd already dialed those numbers. So I had to wield my paralyzed arm like a stump and cover the numbers as I went along and push them so that as I would come back to normal reality, I'd be able to tell, yes, I've already dialed that number. Eventually, the whole number gets dialed and I'm listening to the phone and my colleague picks up the phone and he says to me, and I think to myself, oh my gosh, he sounds like a golden retriever. And so I say to him, clear in my mind, I say to him, this is Jill, I need help. And what comes out of my voice is, and I think, oh my gosh, I sound like a golden retriever. So I didn't know that I couldn't speak or understand language until I tried. So he recognizes that I need help and he gets me help. And a little while later, I'm riding in an ambulance from one hospital across Boston to Mass General Hospital. And I curl up into a little fetal ball. And just like a balloon with the last bit of air just right out of the balloon, I just felt my energy lift and I felt my spirit surrender. And
In that moment, I knew that I was no longer the choreographer of my life, and either the doctors rescue my body and give me a second chance at life, or this was perhaps my moment of transition. When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive. When I felt my spirit surrender, I said goodbye to my life, and my mind was now suspended between two very opposite planes of reality. Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain. Light burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape. Because I could not identify the position of my body in space, I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle. And my spirit soared free like a great whale gliding through a sea of silent euphoria. Nirvana. I found nirvana. I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found nirvana. And if I have found nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find nirvana. And I pictured a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time, and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be. What a stroke of insight this could be to how we live our lives. And it motivated me to recover. 2.5 weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the size of a golf ball that was pushing on my language centers. Here I am with my mama, who's a true angel in my life. It took me 8 years to completely recover. So who are we? We are the life force power of the universe with manual dexterity and 2 cognitive minds. And we have the power to choose moment by moment who and how we want to be in the world. Right here, right now, I can step into the consciousness of my right hemisphere where I am the life force power of the universe. I am the life force power of the 50 trillion beautiful molecular geniuses that make up my form, at one with all that is. Or I can choose to step into the consciousness of my left hemisphere, where I become a single individual, a solid, separate from the flow, separate from you. I am Dr. Jill Bolte Taylor, intellectual, neuroanatomist. These are the we inside of me. Which would you choose? Which do you choose? And when? I believe that the more time we spend choosing to run the deep inner peace circuitry of our right hemispheres, the more peace we will project into the world, and the more peaceful our planet will be. And I thought that was an idea worth spreading. Thanks.